Magandang araw mga kaibigan from Bataan, Bulacan, Pampanga, Interlac, and our YouTube subscribers. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. For today, Mrs. G will be showing us dessert recipe. Ano nga bang pangalan nito, Nay? Tocino del cielo. Tocino del cielo. No? Sabi nila sa amin, nasan yung baboy? Hindi po siya baboy. Although yung meaning ng tocino sa ating, lalo sa ating mga kamapangan, yung minatamis na meat. Baboy. Baboy. Yung pinreserve na baboy. Pinreserve na baboy. This one is a dessert very similar to leche flan. In fact, madalas pong pagkamala na leche flan ito. But sa amin pong pagbalik, we will show you kung ano pong pinagkaiba nito sa leche flan, no? Aming pong tocino del cielo recipe. Ang ipapakita ko po sa inyo ay itong nakakatawa. Kaya ako tumatawa. Kasi po itong lulutuin ko ngayon dessert. Pero pinagkakamalan pong ulam. Isa na ang mother ko. Isang beses sabi ko, sabi ko, magpapahatid ako dyan ng tocino del cielo. Akala daw niya, mag-akala ng tanghalian. Ang lulutuin ko po ngayon ay tocino del cielo na isang dessert na pinsan ng leche flan. So, the first step, since we will be needing the juice from the dayap, I will now grate the dayap dito po sa aking milk, sa evap ko. Para mahiwa ko na itong dayap. At magamit ko yung juice para dito sa caramel. Now, for the caramel, we need the 1 cup of sugar at saka isang kawali. Babasahin ko siya ng konti, When I caramelize sugar, ayoko po mag-start ng tuyong-tuyo. Parang pag hinugasan nyo, hindi nyo napupunasan. Ganun lang ang labas. So, I will now grate my dayap into the evap. Tuwan-tuwa na po ako ngayon kasi may puno na ako ng dayap. Dati, I have to look everywhere. Kasi, wala mang masyadong nagtitinda sa palengke dahil pag nahinog daw, di na nila mabenta. So, nakiusap ako doon sa pinsan ko. Binigyan niya ako ng maliit na puno, tumutubo na. Now, I have no worry anymore about my dayap rind. Nagkakasobra-sobra pa nga po By the way, nalaman ko tuloy na ang dayap pala, dalawang klase. Yung isa, yung makapalang balat. Yung isa, maraming juice. This one that I have is manipis ang balat, kaya maraming juice. Iniinom daw po ito ng may asthma. Ewan ko kung totoo. Wala naman kasi may asthma sa bahay.
It gives a very bango. I don't want to use lemon. I don't want to use vanilla. Kung wala akong dayap, wag na lang, sabi ko nga. Kung wala akong dayap, one time, I just added a small, katiting sangkurot na maliit ng rind ng calamansi. Because calamansi rind is very matapang. Para lang marang may citrus. Siguro, kung nandun kayo sa ibang bansa, a little lemon rind will do. But if you can find dayap, this is the real thing. Okay, after I finish taking all the rind, almost. Gagawin ko po ngayon, I will slice this and squeeze out as much juice as I can for my kawali, where I'm going to cook the syrup. So my kawali is here. It's a little bit wet. Okay lang. I'll squeeze the dayap juice. Walang masasayang. Nilalagay ko rin dito sa mga rose ko. Imbis na lemon, kung marami kang dayap. Mabango eh. So you have to cut it into small pieces bago nyo makuha yung juice. There. Okay. So now, I will now add the syrup. The sugar for the syrup. So low fire. Huwag po ninyong lalakasan yung apoy. Now, low fire lang po itong aking syrup at itong aking sugar, kasi ayoko siya masunog. Because I will be separating the eggs. Baka medyo makaligtaan kung tingnan mag-umpisa na naman kami sa umpisa. So this is my evaporated milk with the diaprine. I'm going to separate the eggs. Tabi ko muna ito. I need about 15 to 16 pieces of eggs. Ngayon, dahil wala akong bowl dito, ito po yung aking paglulutuan ko ng syrup. So, yung first sugar po na 1 cup is for the caramel with the dayap juice. Now, for the tocino del cielo itself, I need water. Nasa recipe po yan, tingnan nyo. And then 1 3/4 cup of sugar. So, inilagay ko na po rito because I'm going to use these bowls. Lagay ko lang siya sa tabi. Hindi pa natin yan lulutuin. I'm going to separate muna the eggs. I need 1 cup of egg yolks. So, it is about 15 to 16 pieces of eggs. Depende po sa lalaki ng mga eggs na gagamitin nyo. So, for every piece, you have to remove the egg white para magamit nyo yung egg white nyo sa mga cakes. At nagpakita na rin po kami sa isang episode namin, nagluto ako ng leche flan na using all these egg whites. Doon ko po na tutunan yung paggawa ng leche flan using all egg whites when I was making tocino del cielo. Kasi naghinayang ako, ang dami. For every cup of egg yolks, you will get 2 cups of egg whites. Nung tinest ko yung recipe, meron na akong tocino del cielo, meron pa akong 4 na leche flan na puro egg white. Sometimes you have to be resourceful and try to see what you can do with some ingredients na manghihinayang mong itapon. Of course, you can also make this into silvanas, yung egg whites.
So, I'm almost done. Malapit na pong mapuno itong lalagyan ko. I need 1 cup of egg yolk. Isa pa. Ang lalaki ng egg white, ang daming egg white. Kasi the bigger the egg, parang napapansin ko po, yung egg white ang dumadami. Yung egg yolk hindi masyado lumalaki. So, it's 15 to 16 pieces, pero mag-reserve na rin po kayo ng konti pang itlog kasi hindi rin ako sure. O, yan, now. Dahil ito, inabot ito ng mahigit 16 because I have more than 2 cups of egg whites. Tinabi ko na po yung isa. Okay, I will show you what I do with my egg whites. If you're not yet ready to use it, di pa kayo gagawa ng leche flan or omelette. Yes, I make omelette. I just add a little whole eggs. Siguro sa ganitong karami, naglalagay ko ng mga 3 whole eggs or 4. Ang dami po ng omelette ko. So I will now freeze this until I need. Now, here is now my egg yolks. Put it in my mixing bowl. 1, 2, 3, 4, 5. 15. I use 15. So, I have the egg yolks here. My caramel is now starting to burn. Pahingi ng wire whip. Purong sugar ang syrup ko. I want it a little bit thinner. So, yun. Ilalagay ko po yun. Then, I'll bring it to a boil. After that, saka ko pa lang siya gagamitin. For leche flan, diretso na po yan, dun sa lutuan. And I have here, may konting prepared na po ako. Yan yung kahapon. Konti pang tubig. So, if you see na ini-stir ko po yung aking syrup, hindi ko po siya hinahalo ng paikot. Magiging bato yan. I'm just pushing the sugar para mawala dun sa side sa ganon. Now, I will cover this. At iboboil ko natin ng mahina. Alisin ko na ito. Lagay ko siya dyan. Ayan ang hindi nyo pwedeng iwanan kasi kailangan nakabantay ka. So, habang binabantayan ko yan, I'll talk about my molds. My molds have been brushed with a thin film of butter. If you're using butter for the tocino, yung butter na rin yun ang ipambrush nyo. If you're using margarine, then you use the margarine. After that, meron pong hindi nagamit kagabi nung gumawa kami ng finished product. Lalagyan nyo ng konting syrup. Just enough to cover the bottom. So, meron siyang brush, nakabrush siya ng butter sa side. Meron siyang konting-konting syrup. So, maybe I'm going to use this na while waiting for my syrup to boil. Anyway, di po ako makakapag-start dahil binabantayan ko to. So, ito pong tira kong syrup kagabi. Lalagyan ko na ng konti yung mga molds. Nung araw, the first tocino del cielo that I tasted, it's very matamis. And recipes of dessert, nung yung mga luma pong recipe, they tend to be sweeter. Ngayon po yung mga tao, ang timpla nila mas matabang. Okay, so this is the right consistency that I want. Yung, hindi po siya pure na sugar ito. May konti siyang tubig. Once I got the right color for my caramel, I added enough hot water to dissolve the sugar. Kasi once you add water, titigas po yung syrup nyo. So, ngayon, pinapalamig ko yan, lalapot na yan maya-maya. Tapos, ito po yung tira namin sa
finish sa mga niluto namin, tocino del cielo kahapon. So, as you can see, when it's already cold, hindi siya solid. Pagka puro pong asukal lang ginawa niyong ganyan, hindi na ito gagalaw dito. So, I already lined my molds. So, now we will go to the tocino mixture. So, this is the sugar and water na pinakita ko naman sa inyo kanina, nilagay ko na rito. Now, I'm going to cover this and let it boil. Do not stir your syrup pag nagbo-boil na po. Magiging bato yung asukal nyo. So, meanwhile, I have to beat my yolks. Not really ibibit ito para maging mabula, no. I just want to break my egg yolks. So, this is where the difference between the leche flan and the tocino del cielo is. Sa leche flan po, you pour the sugar into the yolks. Sa tocino del cielo, you cook the sugar into a syrup. So, that's the difference. Kaya makita nyo yung tocino del cielo, malinaw-linaw. The real one na walang additional na milk. Yung sa akin, nilagyan ko po ng additional na iba kasi natatamisan nga ako. Konti lang naman yung gatas na yan. Kaya my tocino del cielo will not be as clear as the original. But if you want to get the original, bawasan nyo na lang yung syrup ninyo, yung sugar nyo. Maybe remove about 1/4 cup. Para hindi masyadong nakakasuya. So, nag-break na po yung aking egg yolks. Pwede na to. Hindi naman kailangan pabulain eh. We're going to wait for my for the syrup to boil. Okay, I will check my syrup. Nag-dissolve na po lahat yung sugar. And now I'm just watching the thickness of the syrup. It should not be very thick. If it becomes too thick, the tocino del cielo will be very kunat. Tinyas ko po lahat ng temperature ng syrup dyan. If it is too, malagnaw naman yung syrup, para lang siyang leche flan. So, I will check the syrup without stirring. It should be able to dikit nang hindi naaalis doon sa likod ng aking kutsara. So, that is the right consistency. So, when I put my, dapat pag ginanyan ko, hindi nawawala yung syrup, nakadikit sa likod. So, that is what we are looking for. Ayan, may nakadikit ng konti, pero nalalaglag pa rin. And then, when you lift it up, there should be a small piece of syrup, konting syrup, small amount of syrup na parang gusto na niyang magkaroon ng sinulid. Oh, meron na siya. I think it's almost done. Ayun na, dumikit na rin. Hindi niyo nakikita sa camera, pero it's already here. Manipis lang, Hindi makapal ng nakadikit. Sobra po sa kunat yun. Pero ito ang pinakamakikita nyo. I-pour nyo ganyan para kami makikitang maiksing sinulid. O yun, konti lang. Maiksi lang yun. It's not really a thread. Don't wait for that. O, halos gusto na niyang maging thread. So now, I'm going to turn off the flame and wait for the bubbles to subside. And make sure that by this time, ready na yung yung egg yolks ninyo, nag-blend na ng husto, wala nang buong naiwan. And you also have to be ready with your butter and then the milk. We're almost done with our tocino. So, may konti pa siyang bubbles. I'm waiting for the bubbles to subside. I don't want it to be very hot. Pag pinor ko dito, kung hindi kayo maagap, maluluto yung egg yolk nyo. So it has to be a little bit hindi naman cooler than boiling.
And the best test there is to wait for the bubbles to subside. Pag wala na pong bula. So, no more bubbles. Ready na po siya. I'll pour it slowly while stirring my egg yolks. So, the syrup is not that thick. Ginawa ko na po kasi ito ng malapot. Pwede kong ihagis yung aking tocino del cielo, naging mga balls. Parang bolang tumatalbog. So, now to further cool the mixture, after stirring it in the syrup, or to cool the mixture, I'm going to add now the butter, konti-konti. So, this is a very rich dessert. Ang leche flan, walang butter. This one, meron. So, I would like to use my scraper na lang. Heat-proof po yung scraper, gagamitin nyo. Do not use ordinary scraper when you handle syrup. Malulusaw po. So, yung mga method na tinuturo namin sa inyo, yun lang ang tatandaan nyo. You can always change the recipe, the amount of the ingredients that you want to add. At yung mga technique po, medyo tandaan nyo, makakatulong sa inyo yan. I don't want it to become bubbly, kasi pupunta sa ibabaw yung bubbles at magtatagal po sa pagluto. So, ginagawa ko dito, pag gumagawa ako maraming tocino del cielo, pinababayan ko muna mag-subside yung bubbles niya. Nagiging parang insulation. Okay. Now, I'm going to pour the milk. And we have the diaphragm here, that's why before I'm going to pour the mixture into the molds, I'll have to strain. So the butter is all gone. I'm going to add the milk. Okay na. Now, the steamer should be ready by this time, Napakadali lang po nito. And I need, I'll just use another bowl, another clear bowl. I-strain ko yung mixture. Or maybe, hindi, tama, bowl na lang. So, to get rid of the diaphragms, I'm going to strain the mixture. And also, mawawala din po yung ibang bula nito. Mapino yung strainer ko. Pero kung ayaw nyo lang i-strain, okay lang. I do that also pag ayaw ko nang mag-strain. Pag halimbawa yung diap, binabad ko siya sa milk, tapos yung milk na lang ang in-strain ko, okay na yun. So, I'll push the mixture. And scrape my bowl. Marami pong naiwan Mabigat kasi. Hindi ko mabuhat masyado. Okay. So, we're now ready to fill our molds. By 2 tablespoons bawat isa. And my steamer is now ready. Yung tubig, mainit na. And again, just like leche flan, where you work with egg yolks, huwag nyo pong masyadong lalakasan yung apoy. Matigas yung lalabas ng ng mga ginagawa nyo. So this is 2 tablespoons or 1/8 cup.
Oh, this may be the last one. Kaya hindi ko na mineasure sa measuring cup. Tansya-tansya na lang to. Then, meron pang konting tira. I will just add it to the few pieces na parang mababa ng konti. Asan ka? Ito. So, we now have a total of, bilangin natin, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30 po ito. 30 pieces. Minsan nakakagawa ako hanggang 32 eh. Oh, now, tapos na yung ating steamer. Nung nagturo po ako ng leche flan, the steamer that I use has a flat cover. Ito, dome shape. And this is the correct, ito po ang magandang steamer. Because the water that evaporates inside the cover slides down to the side, hindi siya pumupunta dito sa mismong niluluto nyo. Yung sa leche flan nun, I have to cover my leche flan because the cover is flat at ang tendency nun, bumabagsak sa leche flan yung tubig. So that's the difference sa steamer na dome shape at saka sa flat. So if you're going to buy a steamer, mas maganda po ito, yung nakatulis na ganyan. And then the water that you use for steaming your tocino del cielo mold should just have small bubbles. Panoorin niyo po yung leche flan dahil doon pinakita ko yung paano ang kalakas lang. Kasi once you cook this high heat, matigas po ang labas niya. These are our tocino. Naluto po ito within mga 35 to 40 minutes, no? Basta depende rin naman sa ano ng apo niya. Basta after 30 minutes, you check na. Now, you have to pass a knife along the side para po ma-detach yan. And then, unmold it. Ayaw niya. So, lalagyan natin ng konting air. Okay, ayun na. There is your tocino del cielo. Tabingi yung ating mold, kaya tabingi yung tocino. Binili po lahat ng estudyante ko yung mga ganito ko kasi binibenta niya. Charan! Ito na po ang ating finished product ng ating tocino del cielo. Again, hindi po sila baboy. These are desserts, no? Parang del cielo, meaning ng langit, no? These are very heavenly and very sinful. Again, parang leche flan na puro egg yolk na may butter. Mas rich pa siya, no? Again, this kaya small lang yan. Actually, mataas pa nga ito eh. Pa nga, yung iba kalahati lang yan ang size kasi hindi ka masyadong makakarami, no? Because masyadong very rich ito. But this is a traditional old recipe. Yung tocino del cielo, isa to sa mga pinamana sa atin ng mga Kastila, no? Spanish. In fact, meron itong Cuban, may Venezuelan, etc. etc. Kung kukunin natin yung literal translation, tocino is actually bacon sa Spanish. Pero, I don't know bakit nila tinawag na tocino ito, no? But, nevertheless, like I said, this is very heavenly and very rich. So, ang ganda pa. Usong-uso to nung 80s, I remember. Oo. Pag may catering, may tocino del cielo. Sigurado. Hanggang ngayon din, oo. Ayoko nang tikman, nagsawa na ako. Nakatitikman. Try nyo po yung aming recipe. I'm sure magugustuhan ninyo. It's very creamy. Tapos yung egg yolk. Nasa pagkaluto, mahina yung apoy pag nag-i-steam kayo. Kaya smooth siya, no? Yung lalakasan. I don't know kung mapapakita ni Sunny. Can you pwede ba i-close up yung smooth? Kita ba? You see how smooth? Walang pores, di ba? Walang pores yan. Kutis porcelana. Ngayon sasabihin lang, kutis koreana. Yan. Ayan po. So, for your questions, comments, and suggestions, just leave us a message sa amin pong Facebook page,
facebook.com/Mrs.Galang's Kitchen. And for our old episodes, again, pwede nyo pong panoorin ulit-ulit. In fact, re-edited po yung ibang version na naka-upload sa YouTube namin. Kasi po, para po mas malinaw yung pagka-present o mas madali ninyong maintindihan yung recipes sa amin pong YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. This has been another episode. Maraming salamat po.